Hi everyone. In this today's session that we will see about the functions. Okay. Till in the last videos and all we have completed the data structures. Okay. So in this today's session that we will see in this video has a functions topic. Functions. Functions is nothing but it is a group of statements to perform a specific task. Okay. It is a group of statement or it consists a group of statements to perform a specific task. Okay. So Python supports two types of functions. Okay. In this, Python supports two types of functions. The thing is, the first one is built-in function. Built-in function. And the next one is user-defined function. User-defined function. Okay. So built-in functions means what? Built-in function is nothing but a functions which are coming along with the Python softwares automatically. Okay. So built-in function is nothing but the functions which are coming along with the Python software automatically. So as an example, we can see like type function, ID function, eval function, all these undercomes. Okay, these are the built-in function which undercomes. Okay, so user-defined function. User-defined function is nothing but a function which are developed by the programmers explicitly according to the business requirement. Okay, so in this, we need to be create our own functions. Okay, we need to be create our own functions. Okay, so in this, we are going to be check again the types of functions. Again, we have in a user-defined function, we have types of functions. Okay, so those are the first thing is without parameter, without return type. Okay, so same like we are going to be see 4 types. So second, third, and the second one is with parameter, without return type. Third one is without parameter, with return type. And the fourth one is with parameter, with return type. With parameter, with return type. These are the 4 functions types that we are going to be. Let us check with an first one. So write a Python program for functions. Okay. So how we need to be write the function? Let us check. First of all, if I need some reading of numbers or some calculation part. So if I'm taking 2 numbers to be addition of 2 numbers. Okay. So how I need to be take? So firstly, we need to be create a function name. Okay. So before going to that, I'm just giving over here def keyword has a def and then function name I'm just giving. Like what is my requirement? Sum of 2 numbers, right? So I'm just giving over here function name has in sum. Okay.
you need to be give this parenthesis and after then colon. Okay. So whatever the function name is there, this is a function name. As per your requirement, you need to be give. Okay. So in this, I'm just taking A is equals to 20 and B is equals to 50. Okay. So after that, to be print sum is equals to or addition is equals to A plus B, I'm just taking. And after then I need to be call the, so without calling it, it won't print anything. Okay. So when you will call the sum function, then it will print 20 plus 50 will be 7. Okay. So this is, here it is not there any parameter or not there any, we are not using any return type. So this is an without parameter and without return type for the single function, for the single function. Okay. Now, the same thing if I wanted to print in a multiple function. Okay, in a multiple functions. So then I need to be take a different functions, like I'm just taking therefore subtraction. So here I'm just taking A is equals to 40 and B is equals to 50. You can take anything. And I'm just giving over here print of subtraction equals to A minus. So without calling it, it won't print. So we need to be called to the subtraction. So here it is printed. 40 minus 50 will be minus. Okay. Not only these two, you can take more than 2 functions also. Okay. As per your requirement. So here I'm just giving multiplication. So ఇక్కడ నేను A is equals to 3 అనేసి తీసుకుంటున్నాను, B is equals to 5 అనేసి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ఇక్కడికి వచ్చి మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాను. ఇలా నేను ప్రింట్ చేసినప్పుడు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. సో ఇక్కడ నేను మల్టిప్లికేషన్ ఈక్వల్స్ టు A ఇంటూ B అనేసి ఇస్తాను. సో 3 5s 15 అనేసి ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇలా మనకి సమ్, సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే. సో ఇలా మనము చెక్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి. సో ఇది వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ వితౌట్ పారామీటర్, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? సెకండ్ వన్ వచ్చేసి విత్ పారామీటర్, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. సింగిల్ ఫంక్షన్ ని చూద్దాం. సింగిల్. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏం కావాలి? సేమ్ సమ్ ఫంక్షన్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాము. సమ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటూ ఇది విత్ పారామీటర్ అనేసి చూద్దాం. సో A, B అనేసి తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చేసి ప్రింట్ ఆఫ్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు A ప్లస్ B అనేసి. సో ఇక్కడ నేను రీడ్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను 1, 10 ప్లస్ 20 లేకపోతే 200 డిఫరెంట్ వాల్యూస్. ఓకే. సో 10 ప్లస్ 200 విల్ బి 210. ఇలా మనకి విత్ పారామీటర్, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అనేది చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్, అది వితౌట్ పారామీటర్ విత్ రిటర్న్ టైప్ కదా, విత్ రిటర్న్ టైప్. సో ఇక్కడ నేను సేమ్ సమ్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. డెఫ్ ఆఫ్ సమ్. ఓకే. నాకు రిటర్న్ టైప్ లో కావాలి కాబట్టి A వాల్యూని 50 అండ్ B వాల్యూ వచ్చేసి 30 అనేసి తీసుకుంటాను. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ లో రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చేసి A ప్లస్ B అనేసి రీడ్ చేస్తాను.
ఓకే. సో నార్మల్ గా మనం కాల్ చేస్తే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో సమ్ ఈక్వల్స్ టు అనేసి పెట్టి ఇక్కడ నేను సమ్ అనేసి రాస్తాను. సమ్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ సమ్ ఫంక్షన్ అనేది రీడ్ చేయకుండా ఏం ప్రింట్ కాదు కాబట్టి ఈ సమ్ ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడ సమ్ ఫంక్షన్ ని రీడ్ చేసి ఏ అండ్ బి వాల్యూని రీడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ మాత్రమే చేస్తుంది. ఈ రిటర్న్ ఫంక్షన్ అనేది మళ్ళీ ఆ రిటర్న్ క్యాల్కులేట్ అయిన ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ ఇస్తుంది. ఓకే. అప్పుడు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 80 అనేసి ప్రింట్. అలా మనకు రిటర్న్ టైప్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. రిటర్న్ టైప్ వాల్యూస్. ఓకే. అదే కాకుండా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టైప్ వచ్చేసి విత్ పారామీటర్ విత్ రిటర్న్ టైప్. విత్ పారామీటర్ విత్ రిటర్న్ టైప్ సింగిల్ ఫంక్షన్ చూద్దాము. సో ఇక్కడ నేను డెఫ్ ఆఫ్ సమ్ ఫంక్షన్. ఓకే. పారామీటర్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి a ప్లస్ బి అనేసి a కామా బి అనేసి పారామీటర్స్ తీసుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ రీడ్ చెయ్యట్లేదు. ఓకే. డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసే దాంట్లోనే కాల్ చేసే ఫంక్షన్ లోనే రీడ్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి రిటర్న్ టైప్ ఇస్తున్నాను. రిటర్న్ a ప్లస్. సో ఇక్కడ కాల్ చేసే ముందు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి సమ్ ఈక్వల్స్ టు. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సమ్ ఫంక్షన్ అనేది రీడ్ చేస్తూ a కామా బి. ఓకే. a కామా బి అనేది డైనామికల్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఇవ్వాలి. లేదు అని అంటే డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాను. 40 కామా 60 అనేసి. సో అప్పుడు 40 ప్లస్ 60 విల్ బి ఇట్ విల్ ప్రింట్. ఇలా మనము 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ని చూడొచ్చు. ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి ఏంటి? వితౌట్ పారామీటర్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. అంటే ఎలాంటి పారామీటర్స్ తీసుకోకుండా ఎలాంటి రిటర్న్ టైప్ లేకుండా మనము కాల్ చేయాలి ఫంక్షన్. ఓకే. సో విత్ పారామీటర్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. సో ఇందులో వచ్చేసి విత్ పారామీటర్స్ అయితే మనం తీసుకుంటాము. అంటే వాల్యూస్ రీడ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసే టైంలో రీడింగ్ పార్ట్ ఇవ్వడం. వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అనేది లేకుండా చెక్ చేస్తాం. అండ్ వితౌట్ పారామీటర్ విత్ రిటర్న్ టైప్. వితౌట్ పారామీటర్ మనం తీసుకొని రిటర్న్ టైప్ రీడింగ్ వాల్యూస్ తో పాటు రిటర్న్ టైప్ అనేది మనం చూస్తాం. అండ్ విత్ పారామీటర్ విత్ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఇలా మనం రీడింగ్ వాల్యూస్ ఫంక్షన్ లో ఇచ్చి అండ్ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఇలా ఇస్తుంది క్యాల్కులేషన్. సో ఇంతటితో ఫంక్షన్స్ టాపిక్ అనేది ముగిసింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరి ఒక కొత్త టాపిక్ తో మనం చూద్దాం. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.